Hi friends, my name is Bharat. Welcome to my channel Code with Bharat 15. Today we are discussing problem Roman to integer. To study the description is Roman numerals are represented by seven different symbols that are these symbol and the value. And for example, 2 is written as 2 i's in Roman numerical, just two ones added together. 12 is written as x 2 i's, which is simply x plus 2. The number 27 is written as xxvii, which is xx plus v plus ii. Roman numerals are casually written largest to smallest from left to right. However, the numerals for 4 is not 4 i's. Instead, the number 4 is written as iv because the 1 is before the 5. We subtract it making 4. The same principle applies to the number 9, which is written as ix. There are 6 instances where subtraction is used. I can be placed before v, 5, and x to make 4, 9. X can be placed before L and C to make 40 and 90. C can be placed before D and M to make 400. Given in Roman numeral, convert it to an integer. To see the examples, input s is equal to 3 i's. It means output is 3, explanation 3 i's. Example 2 is LV triple i's. It means L means 50, V means 5, triple I means 3. Take another example is 3, MCMXCIV. It means M means 1000, CM means 900, XC means 90, IV means 4. To, to sum of this, 1994. So, by reading this discussion, we concluded to write a code to convert Roman numerals to numerical. Okay, let's do this. So, first I initialize a dictionary to map numerals. So, next step is to write one sum to track the variable to store the final integer result. And next is to check the length of given integer I is equal to 0. Index pointer for iterating through the string. Then we apply a while loop I less than n. మనకు తిరుగుతూనే ఉంటుంది to check if this new Roman numeral is followed by a large value numeral. If I greater than n minus 1 and d of s of I greater than, so less than s of to check s of I plus 1 అయితే sum actually equal to d s of I plus 1 minus d s of n. ఏంటంటే బేసిక్ ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఇది సబ్ట్రాక్ట్ ది స్మాలర్ వాల్యూ ఫ్రమ్ ది లార్జర్ వన్. ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ యూ సీ మనం కనుక 4 తీసుకుంటే ఐ 4 వి తీసుకుంటాం. వై డోంట్ వి టేక్ 4 ఐస్? ఇట్ మీన్స్ లైక్ this step. This 3 i's is 3. If you take 4 i's, that will be 4. కానీ అది తప్పు. ఏం చేస్తాం, సింపుల్గా వి రాస్తాం. సో దాన్ని ఎలా చేసామంటే, ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ 1 ఉంది, ఇక్కడ 4 5 ఉంది.
ఇప్పుడు 5 మైనస్ 1 ఎంత 4 అప్పుడు అది 4 అవుతుంది. బిహైండ్ ఇంట్యూషన్ ఇస్ అది. అప్పుడు అలా అయిందంటే ఐ ఏముంటది? ఐ 2 ఇంక్రిమెంట్ అయ్యిద్ది. మూవ్ ది పాయింటర్ బై 2 సిన్స్ ఎందుకంటే మనం 2 ప్రాసెస్ 2 క్యారెక్టర్స్. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్ టు ఎల్స్ ఏం చేస్తాం? అలా లేదంటే డి ఈక్వల్ టు డి ఎస్ ఆఫ్ ఐ యాడ్ ది వాల్యూ టు ది కరెంట్ రోమన్ న్యూమరల్ మనం 1 టైం ఇంక్రిమెంట్ చేస్తాం. దెన్ రిటర్న్ సమ్. See, code is ready and passed all test cases. So explanation ఏంటంటే first we set up a dictionary. This dictionary maps each numeral symbol to its corresponding numeral value. సరే ఎలా అంటే I అనేది 1 అని V అనేది 5 అని X అనేది 10 అని అసైన్ చేసుకుంటాం. తర్వాత సమ్ అనేది స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఎందుకు? టు సమ్ ది గివెన్ రోమన్ న్యూమరల్స్. అంటే 3 ఐస్ ఇట్లా 54ని సమ్ చేసుకున్న తర్వాత n అనేది సైజ్ కనుక్కోవడానికి, ఐ అనేది ఇండెక్స్ పాయింటర్ అంటే ఇటరేట్ చేయడానికి. వైల్ లూప్ స్ట్రింగ్ ని ఇటరేట్ చేస్తుంది. అన్ని ఇటరేట్ అంటిల్ ఆల్ క్యారెక్టర్స్ ప్రాసెస్డ్. కండిషన్ లాజిక్ ఏంటంటే ఇఫ్ ఐ n-1 ఇది ఎలా ఉంటదంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐవి ఉంది అనుకోండి 4 ఐ లెస్ దెన్ వి కాబట్టి అప్పుడు మనం ఈ యాడ్ చేయకుండా మైనస్ చేస్తాం. అప్పుడు ఐ వి అంటే ఐ లెస్ దెన్ వి అప్పుడు 1 + 5 6 అయింది. కానీ మనం అలా చేయకూడదు. 5 - 1 అయితే 4 అయింది. క్యాలిక్యులేషన్ వచ్చేసరికి ఇది నెక్స్ట్ స్టెప్. దాన్ని సమ్‌కి యాడ్ చేస్తాం. అప్పుడు ఐ అనేది 2 టైమ్స్ ఫ్రంట్‌కి మూవ్ అయ్యిద్ది. రైట్ సైడ్ ఫార్వర్డ్ మూవ్ అయ్యిద్ది. అలా కాకపోతే సమ్ అనేది ఉన్న వాల్యూని సమ్‌కి యాడ్ చేసుకుంటది. ఇటరేట్ 1 అయ్యిద్ది. రిటర్న్ లాస్ట్‌లో రిటర్న్ సమ్ చేస్తది. That's it, friends. If you have any comments, let me know. If you have any doubts, let me know in comments. Bye.